Asante sana mtazamaji kwa kuendelea kutazama kipindi cha Kenya's Gold. Kama ndio mwanzo unajiunga na sisi kwa kiombo hiki, unaangalia kwamba kuna mnofu ambao umetayarishwa kabisa kwako, niko tayari kumwafua mnofu huo. Tunazungumzia sausage, na umetazama makala kwa mara ya kwanza kama ulikuwepo, na kama ndio unaingia sasa kiomboni, ni raha kujiunga na sisi. Tunazungumzia nguruwe. Huyu ni mnyama aina gani? Akichinjwa unapata nyama mbalimbali. Kwako ni kutufuatilia hapa kupitia kipindi hiki. Pia kuna watu wanatuma arafa. Kuna bingwa anaitwa Godwin, anasema jioni njema Terer, na kutazama kipindi chenyewe nafuatilia nikiwa Kericho. Mimi ni mkulima mchanga, naitwa Godwin, na fuatilia Value Edition kuongeza dhamani, na nasema asante sana kwa kipindi chenyewe, kinatufunza sana. Kuna bingwa anaitwa Pavin, anasema vile vile ni mtengenezaji Radio Citizen, lakini anafuatilia kipindi chenyewe kabisa ikifika wakati huu. Na vile vile kuna bingwa anaitwa Madubi, anasema yeye ni mfuasi mkubwa sana wa kipindi chenyewe, na akiona kwamba nguruwe yule ambaye watu wengi walidhani ni mnyama chafu, basi anageuzwa darubini na kuwa mnyama ambaye anazalisha nyama iliyo bora kabisa. Asante kwa kuendelea kutazama kipindi hiki ya Shirafu, kipindi ambacho kinapepea, kinapaa na kinamwaya kote kote kukupatia mengi yanayohusiana na masuala ya kilimo. Sasa tunageuza darubini, tunaingia katika awamu ya pili ya makala yetu kuhusiana na kuongeza thamani nyama ya nguruwe. Tazama makala ambayo mwenzangu Ngina amekuandalia. So after the skin is removed? So after this, the skin is removed. For purposes of what we're having right now, we don't have any meat that we do sausages with on this table right now. The part that you normally use for the meat sausage, for the sausage meat, is pork legs. Oh. Yeah, that's a part of the meat that you normally... Specifically. Right. That's a meat that you use for the sausage. So siwezi kuja siku moja nichukue hiyo umeniambia this very soft nice part. No. Niamue hiyo ndio itanitengenezea sausage zangu? Not really. Every part has got its own use. Right. Yeah. So for us, for the pork sausage, we normally use the pork legs, the meat from the pork legs. Right. Yeah. Before we move to the next table, do you mind taking me through the parts and what that meat is used to make? Umesema miguu ya nguruwe ndio inatutengenezea sausage. Okay. All right. Yeah. So tell me. Which other part does what? So like for this one, for the spare rib, for the rib, just a minute, Steve. So for the rib, as you can see, this one has got no any other use for the rib. It's only now getting to removing this rib. We call it spare rib. Normally, this is normally between 1 kg and 1.2. 1 to 1.2 kgs. It's a spare rib. We normally cut it here. You're going to see it being cut here. Then we have a spare rib. For example, now this part can get us a spare rib, as you can see. This part has also got the loin. You can see this is a loin. So after cutting the rib, what we have is a loin. And this is where we get our loin chops. At the back here, this is where we have the belly. This is the belly. Yeah, this is now what gives us the bacon. The bacon from the belly. Bacon comes from the belly. Exactly. And for us, what we normally get from the belly, this belly is the streaky bacon. This is where we get our streaky bacon. Good. I'm going to show you the process later. Right. But for purposes of this can only give us loin chops, spare rib, the belly for the bacon, the pork fat. Pork fat, this one. This one, and now the skin. Plus the pork fillet, definitely. So there's pork fat and there's the skin. Yes, those are two different things. So this is the skin. This is the skin. And then this is the This is a pork fat. This is a fat. You can see. Yeah. Okay. We normally use it for some other purposes. I'm going to show you later. All right. During the interview. Great. Yeah. This is skin. So kama hii sasa ndio ishatolewa. Oh, yeah. This is the skin. This is skin. Yes. Na hiyo umeniambia iko na matumizi yake baadaye. Iko na matumizi yake baadaye. I'll show you later. Good. Yes. Nice. It also forms part of our ingredients for some other products. Crazy how it feels like a shawl. Tumekunja tu ka kitamba. Yeah. All right, thank you. Yeah. All right, so I want us to continue as you show me more on making sausages. Hiyo umesema tunapata kutoka kwa miguu ya nguruwe. Perfect. Nice. I can see you're in class. Yes, I am in class. So, here, like I told you, after our carcass gets out of the chiller room, it gets here. Yes. Yeah.
So after it gets here, maybe we can have a lot of production na hiyo nyama ikose kuisha. Hata hiyo ya miguu, for example, because we cannot make sausages the whole day. We have other products to make. So ile nyama inabaki, we have to store it. Okay. And we store it in our cold room. Here. Yeah. So what here, are the temperatures now? The temperatures in the cold here room? minus 20. Freezing temperatures. You cannot get inside there. So minus 20 degrees has to be frozen. Right. So ile nyama imebaki, because we cannot get it back to the chiller because of the variation in temperatures, we store it in our cold room. Exactly. And when you want to use meat that is in the cold room, so when we want to use the meat that is in the cold room, we have to get it defrost. So what we remove from the cold room, get it to the chiller for a few hours, get it chilled so that it can be able to be used. Okay. All right. So like this meat that is here, this meat comes from the pork leg. Oh, in the sausage. Exactly, but it's already frozen. So now we have our meat ya kutoka kwa miguu ya nguruwe. Exactly. What is the first step? The first step is to get that meat minced. Yeah, as you can see, our mincer, there's a way you can set it into various sizes of the mincing. We call them mincing teeth. So you can see there's a difference. Right. So for purposes of the sausage meat, we normally prefer having this size of the teeth for the mincing. This is size what? Size 8. Okay. Yeah, because they are normally different sizes depending on what you want to mince. Right. And the reasons you're mincing. Good. So for our sausage, that's the size that we normally use. So we have to put our meat inside here. Depending on the batch quantities that you want to do, you mince depending. You mince the quantities of the meat depending on the batch size that you want to make. Right. Yeah. So first. So what you'll get out of here ni pork kima. Kima, exactly. Pork kima. Nyama kima. Yeah. All right. So we don't need this for now. Okay. So for the sausage process, after that, we have quite a number of ingredients that we have to mix together to make that sausage mixture. So we normally use this working space here to do all our ingredients mixing. We have the pork, the pork itself now. Maybe we have the water, we have the ice, we have pork skin, all those kind of stuff. We have to mix them together to make up now our sausage. And your special spices. Our special I'm sure there's something you'll add there to give your sausages a unique taste. We have to. Good. So after putting all those ingredients together here, we put them in basins, and then we take them to this machine. Right. Here, maybe you have a question? Yes, I do. I want to know who certifies. You know, you've decided to come up with a special flavor for your sausages that will set you apart from another value addition company. So who certifies if this mixture that you've done is okay? Ndo tusende huko nje tukule mikorogo huko. Sure. That's a very good question. Yeah. All our products are KEBS certified. So before we can even roll them out, even if it's a new product, before rolling them out into the market, we have to ensure KEBS have come in, done their walk through our factory, see our hygiene levels, get our products, go take them to your labs for testing and everything, and then they give us the certification. Right. So each and every product that we have here is KEBS certified. Right. Yeah. So they satisfy to the last ingredient that you choose to use and it's on quite your a process. product. Yeah, and it's quite a process. Right. It takes time. Can take even months. For them to approve? Yeah, for them to approve, because they have to check everything, every ingredient that we've said that we put them inside inside the sausage or anything else. Yeah. All right. So tukitoka hapa kumix. So tukitoka hapa now, we have now to mix everything into fine. This is a machine that we normally use. It's called the ball chopper. So hiyo sasa mixture yote, nyama, spices, everything tunaweka hapa. Inazunguka to get the finest mixture that you get now when you're mincing that sausage. Right. Yes. So when you're talking about fine, explain further what texture are you looking for so that you make sure that this will make that sausage that we want to get out of here. The finest texture that it can now go beyond that. What I mean by the finest, it's not maji, but for you, hata ukichukua hiyo nyama ufinye hivi, there's nothing, it can't go beyond, it can't be minced beyond that point. Okay. You see? Right. And this is a very critical process of mixing the sausage mixture, because if you get it wrong and then you have maybe a bone or a bone marrow inside the sausage, that's a red flag. It's a very huge mistake, you know? So we have to ensure that when you're doing the sausage, we are doing nothing else, just to ensure we don't do a mistake of having the slightest of bone. Just imagine you're mincing that sausage
expecting no bone, and then you just crush a bone with your teeth. You see, can be so devastating. So we ensure and we endeavor to check that we are doing sausages, we are doing nothing else. So that we ensure that we have the finest and the tastiest of the sausage. Great. Any question from you? So far so good. Thank you. Mwalimu anaeleza vizuri, mwanafunzi ako sawa. Ah, that's nice. Great. So, and then now moving forward. So after our mixture now has been mixed into the finest of the mixture that we need, we come to this machine. This is the machine that we normally now use to make our sausage. It's the final step so that we can get our sausage. So after the mixture leaves there, tunaiweka hapa ndani. So tukiweka hapa ndani, the machine is set, the size that I want of the sausage, the length, you know, the grammage that I want of one sausage. If I want a 50-gram sausage, the machine is set. If I want a 40-gram sausage, the machine is set, and then it runs. So here, we put in something we call gel, because we normally don't rely on pockets for our sausage. Yeah, a gel is like it's like a substance that once mixed with something else, it gives the poach, the finest of the poach of our sausage. Yeah, these ones are adjustable, as you can see. They help us now to size. What length do you want of your sausage, right? So after putting everything, setting everything, the machine runs. Then you get your sausages. Oh, they come out through here. Come out through there. And then now the packaging, where is it So done? from here now, we put them into crates. First of all, put them into crates, and then we have to put them into our chiller for them to chill a bit before now packaging them. Right. Yes. Let's see how it's packaged and how you need to also package it correctly so that to make sure by the time it's going to the market, you're sending the correct product out there. Ah, perfect. So for the packaging process is quite a process on its own because number one, we have to ensure the product is batched. Remember I told you we have batching? Yes. So it has to be batched depending on what carcass made that sausage. Ndio nikitaka kujua ni nyama gani ilitengeneza hiyo sausage, I can just do a follow-up back to the slaughterhouse. Right. It's easier. Okay. So sometimes you do what we call a product recall. Labda customer amenunua sausage, akona ka complaint, of which maybe we've never explained that. But maybe when we were starting, I remember we had experienced just one case, just one minor case, and then it was easy for us to recall the product because just check the batching, you just follow up backwards until you get to the batch that made that sausage, and then you're able to address it. Right. So the packaging process, it's a process on its own. You have to ensure the product is well batched, expiry dates are well set, and remember for us, we do 2 expiry dates. We have expiry date for a chilled product and for a frozen one. So if you want your products frozen, the customers will tell you, I want frozen, I want chilled. Right. So we normally put both dates for them on the product. So that if you want them... I'm very curious to know how you arrive at an expiry date. So what metrics do you use to get to that? For you to arrive at an expiry date, it's all about the preservatives that you put in your products. Yeah. And for us, for a chilled expiry, we normally do 14 days, depending on the quantities of preservatives that we put in your products. For a frozen expiry, that squarely relies on the customer because storage is very important when it comes to the frozen product. Because I can give you a frozen expiry of 6 months, and then you're not able to store the product frozen like they should be, and then you start complaining to me. You know, so for the frozen ones, it relies squarely on your storage. It has to be the right temperatures. So after ensuring that our packaging has got the requisite dates, batch, and everything, we will now do the packaging. We do the packaging of the sausages. Then from there, if the order is for frozen or chilled, we put them in the separate rooms, depending on if you want them chilled or frozen. Right. Then from there, ready for the market. Good. Yeah. Maybe as we wind up this conversation, just tell us what is the current demand for pork products right now in the market? I'm sure you've been in this space for a while now. Yeah. What is the behavior of the consumers right now when it comes to pork? Okay, ideally, and for what I've observed for the past 1 year we've been into the market, there's a very high demand for the pork products. You know, initially and traditionally, people only knew about beef and such kind of stuff. But with the emerging trends and changing dynamics in the market, people are embracing the pork. And I can say that the market is
quite demanding. Right. I can tell you. Right. Remember I mentioned to you, we normally sometimes even have to do night shifts because of the many orders that we normally get from the clients out there. So people are changing trends and people are embracing pork, and I can say things can only get better. Right. Yes. So for that young person who's listening to you and is wondering, are you advising me to get into the pig farming business? Would you recommend that to them? Exactly. That's something I can recommend because the market is there. Actually, for us, we are not even able to sustain the market that is there for the pork. So if there's someone out there who maybe wants to venture into pig farming, you're welcome. The market is out there. Good. Yes. And just finally tell us the maintenance of all this equipment. Unaona kuna vitu vingi sana mnatumia hapa, Yes. and you have to make sure that they're all in check. So do we have specific service days, or how do you go about it here to make sure that everything is operational? Okay, you know machines are born to breakdowns and everything. So we have a specific standby team that deals with the breakdowns. But for services, that one is scheduled depending on the machine. Right. Yeah. All right. Thank you so much, Daniel, Nimeshukuru for sana. giving us a tour here and learning so much about value addition into making pork sausages. I remember when I was a young girl, every Sunday ilikuwa chips na sausage. We all just had to eat chips and sausage on Sunday. So now I'm so happy I've learned how to make the sausage thanks to you. Thank you so much. Are you sure you for can make one at home now? I don't have this machinery, but I have the idea. When I eat it, at least I know how it was made. You have the basics Thank now. you so much for the tour. I appreciate it as well. Asante sana. Asante sana. Thank you. So just in case career ya kukua journalist ikatae, I can see myself comfortably working here, making sausages. Shida tu ni ati naweza kula zaidi ya venye na park, but we will cross that bridge when we get there. Now it has been an absolute pleasure being here at Porker's Delight, learning so much about the value addition of pork. We've learned how the pig becomes carcass, and finally we do have pork for you to eat back at home with your family. Thank you so very much for watching our Gold feature, emphasizing on the importance of value addition when it comes to all matters agriculture. Asante sana mtazamaji kwa kutufuatilia. Umeangalia namna makala hayo yameandaliwa kusafiri kutoka kwa nyama hadi tukageuza kuwa kitu ambacho unaweza mwafua kule nyumbani. Sausage bila shaka ni safari ambayo inakuhitaji wewe usafiri taratibu hadi tama ufike tamati ukisoma, na bila wasiwasi ukiongeza thamani faida yako inakwenda juu. Sasa ni wakati mwafaka ambayo sasa tunakwenda mapumzikoni. Tukirejea kungali kuna mengi. Usisahau kwamba kuna taarifa ambayo inahusiana na kilimo taifa la Kenya, na vile vile ni kujulishe mdhamini ni nani wa kipindi hiki. Usikwende popote, salia na sisi, tuende mapumzikoni. Insurance cover. Asante sana mtazamaji kwa kuendelea kutazama kipindi cha Kenya's Gold. Hapa ni darasani. Angalia kiwambo hiki utagundua kwamba kuna udhamini unaotolewa na benki ya Cooperative. Ikiwa ni mara ya kwanza kabisa kwako kujiunga na sisi, ni kufahamisha kwamba ukiingia katika mashirika ya wakulima, wewe peke yako unahitajika kutafuta watu 9 ili muwe watu 10 ambao mnaingia katika shirika la wakulima kufanikisha zoezi zima la shughuli kule shambani. Na vile vile ni kufahamisha kwamba iwapo upo katika mashirika wa wakulima, itakuwa ni rahisi sana kwako kupata nafasi ya kupata udhamini wa kujengewa kile tunaita tope chujio au biogas katika shamba lako. Na vile vile iwapo wewe ni mzalishaji wa ng'ombe wa maziwa, basi ni raha sana kupata kile tunaita milk chillers katika shamba lako. Bila shaka kipindi hiki cha Kenya's Gold kinapewa udhamini mkubwa na benki ya Cooperative. Tutazame sasa taarifa ya habari kuhusiana na swala la kilimo taifa la Kenya, na tunaanza na taarifa ambapo kilimo cha mpunga katika eneo bunge la Budalangi, kaunti ya Busia, kinatarajiwa kuimarika maradufu baada ya ujio wa teknolojia ya kupanda mmea huo kwa kutumia mashine ya kupandikiza. Kinyume na awali, mpunga unapandwa katika teo zinazowekwa kwenye kiota cha wavu
wa kivuli kwa siku 21 kabla ya kuhamishwa shambani na kupandwa kwa kutumia mashine ya kupandikiza. Mwanahabari wetu Jane Cherotich na uketo wa taarifa hii. Katika mashamba ya mpunga na kukabili athari kwa mmea huo inayosababishwa na hali mbaya ya hewa. Mbinu hii ya kukuza mpunga katika kiota cha wavu inasaidia pakubwa kupunguza uharibifu wa mbegu na ndege. Ni teknolojia ambayo huenda ikarahisisha kilimo cha mpunga hapa katika eneo bunge la Budalangi, kaunti ya Busia. Shughuli ya upanzi wa mpunga ikitarajiwa kuchukua takriban masaa mawili pekee katika ekari moja. Jumla ya teo 125 za mpunga zinatumika kupandwa katika ekari moja ya shamba. Shughuli hiyo ya kupandikiza mpunga katika ekari moja ya shamba kwa kutumia kifaa hiki inachukua masaa mawili. Wakulima wa mpunga Budalangi wametakiwa kukumbatia mbinu hiyo mpya na kupata ushauri kutoka kwa maafisa wa kilimo wa kaunti ya Busia ili kupunguza muda wao mwingi wanaotumia shambani. So hapa tunajaribu ku raise seedlings kwa shade net ili kuzuia magonjwa, inakuwa rahisi ku control. Pia mambo ya mbolea inakuwa rahisi kuongezea hapa, alafu pia ikiwa hapa ndani ndege hawezi haribu. Tumesema kwamba mechanization itafanya kazi. Hataki wakulima rudi pale ambapo walikuwa napata losses kupitia pengine kwa ndege wanakula mchele, wanaharibu vitanda. Sasa tunaweka katika greenhouse. Ni mbinu iliyoshabikiwa na wakulima wa muda mrefu wa mpunga, wakisema kuwa ukosefu wa teknolojia uliwagharimu pakubwa na kuchukua muda wao mrefu katika kilimo hicho ambacho ni tegemeo kuu kwao. Unaweza tu kuifanya hata kama uko town ama uko tu hapo ama utaingia kwa shamba, lakini utaifanya jinsi, kwa sababu tuko na technology sahihi ya kutusaidia. Kama kupanda, tumeshaona mashine inaweza kupandia kwa siku moja, na hiyo kipanda kwa siku moja ni uzuri, kila kitu itakuwa kwa urahisi. Kuna rice transplanter ambayo ni mojawapo ya mashine zenye zinasaidia sana kilimo cha mpunga, kupunguza ile tunaita drudgery na kupunguza ule wakati unaotumika kupanda mpunga. Duration kitambo tulikuwa tunatumia kama 6 days kupanda eka moja. Kulingana na haya mashini, uzuri wake nimeona tunaweza chukua kama 1 hour imemaliza kupanda upanzi wa huu mpunga kwa eka, na wakati ule tungelichukua 1 week kwa watu 4, na kila siku lunch tunatumia kama 300 daily. Wameiomba serikali ya kaunti ya Busia kuzingatia kuwaongezea mashine nyingi za kupandikiza ili kukimu mahitaji ya wakulima, kando na kuwapa soko la zao lao ili kuwazuia madalali kutoka nchini Uganda. Changamoto nayo ilikuwa upande wa soko. Soko huku hatuna wanunuzi kabisa wa mpunga huu. Wanunuzi wanatoka Uganda. Gavana wa Busia Paul Otuoma amesema kuwa ekari 10,000 zaidi za mpunga zitaongezwa ili kupanua kilimo hicho. Wakulima katika eneo hili sasa wana matarajio kwamba mbinu hii itaboresha kilimo cha mpunga hapa ambacho ni tegemeo kubwa katika eneo bunge hili la Budalangi. Jane Cherotich, runinga ya Citizen, Busia. Baada ya taarifa hiyo Cherotich, tugeuze darubini sasa na tumwaye katika kaunti ya Narok. Zoezi rasmi la chanjo dhidi ya ugonjwa unaoathiri miguu na midomo ya mifugo limeng'oa nanga rasmi katika kaunti ya Narok, huku takriban ng'ombe milioni 1.5 wakitarajiwa kuchanjwa kaunti hiyo. Akizungumza katika soko la Ngoilale, Narok Magharibi, baada ya kushiriki uzinduzi huo, gavana wa kaunti ya Narok Patrick Ole Ntutu ameeleza kuridhishwa na serikali kuhusu bei nafuu ya chanjo hiyo, huku akieleza wasiwasi wake kuhusu uwezekano wa maambukizi tena wa ugonjwa huo na wanyamapori kutoka mbuga ya Serengeti na Maasai Mara. Zoezi hilo sasa litaelekea eneo bunge la Kilgoris Keyan, ambapo mbuzi na kondoo milioni 2 wanatarajiwa kupata chanjo. Umedunga hii vaccination. Sasa mniambie, sababu nyinyi ndio serikali. Sasa kwa sababu tumedunga hizi na hizi wanyama zingine ambayo wanaleta pesa mingi ya utalii na wako na foot and mouth na italete kwa ugonjwa hapa, tutafanya nini? Mtafakari hayo. Na ni milioni kadhaa. Sasa Dr. Sabuni,
Wewe angalia kama tunaweza fanya first vaccination ya hii wanyama yote ya Masai Mara National Reserve, na ni nyingi mpaka twende Serengeti, kwa sababu ile Serengeti wanashuka wanakuja pande hii, ndio tuweze kuona kama hii mgonjwa sasa tutamaliza. Mambo ya wizi ya ng'ombe na mifugo, na wezi hawa ni watu ambao wanakuja ni watoto. Hiyo mambo ya tusikondoni, mambo ya kusema ni moralism na mambo ya kuchanganya na mambo ya wizi. Hiyo ni kazi yetu kuhakikisha watoto wale school going children wawe kwa skuli, na tusipochunga vizuri tutakuwa maskini tusipodunga ng'ombe wetu ili nyama ya ng'ombe wetu ikubalike katika nchi zingine. Kwa hivyo kwa kuleta chanjo ya foot and mouth, hili ni jambo nzuri sana kwa sisi watu wa Masai, na tunataka kukuhakikishia kwamba hii project tutasupport. Bila shaka kuna taarifa tunafuatilia vile vile kuhusiana na wakulima mahindi katika maeneo tofauti taifa la Kenya ambao wanakadiria hasara kubwa kutokana na mvua ambayo inaendelea kushuhudiwa katika taifa la Kenya. Bila shaka tumefika tamati ya habari zetu siku ya leo, lakini kuna arafa mbalimbali kutoka kwa watazamaji ambao wanafuatilia. Kuna bingwa anaitwa Githaiga Kamau, anasema yeye yupo Kitale, ndani yake anafuatilia bila wasiwasi. Kuna Peter, yeye anasema anafuatilia kipindi hiki akiwa katika eneo la Nairobi. Belinda anasema vile vile anafuatilia. Kuna Elisha anasema yupo shughulini, anaendesha gari lake akiwa na raha kubwa sana, akijua kwamba anasikiliza tu lakini anafuatilia kwa masikio yake. Bila shaka Cornelius Nasongo anasanteni kwa kutuma arafa kabisa, na kamilisha nikisema hivi: salia na Mwenyezi Mungu, kumbuka tatimiza ndoto, tutafaulu sana. Jina langu ni Emmanuel Terere.